Is it fine now? Am I audible? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. సో డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ, సో unable to speak, mic is disabled. Yeah, fine. So 3 demo sessions complete చేసాం. First one is the DevOps introduction, and the second one is question and answers, and third one is AWS introduction, right? So today we are going to discuss about SDLC, Software Development Lifecycle. Which is very very important. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మన వర్క్ ఏముంటుంది, సో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం టూల్స్, ఆటోమేషన్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. Fine. Yeah. Switch to desktop. Someone speaking something. Yeah. Fine. So SDLC అంటే ఏంటి, రైట్? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందని ఒకసారి చూద్దాం మనం, రైట్? సో డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో డెవలప్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో డెవలప్ చేస్తుంటారు. సో నార్మల్గా ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ ఉంటారు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, అండ్ ఆల్సో బగ్ ఫిక్సింగ్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటారు. ఫైన్. సో ఎలా డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నది చూద్దాం. మనం ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఏం చేస్తాం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి డెవలప్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది అన్నది, ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. మనం ఏం చేస్తాం కూడా చూద్దాం, రైట్? యా, ఫైన్. సో developer develop the code in their local workspace. For example, currently we are using agile methodology. Agile అంటే ఏంటండి? anyone having idea what is agile methodology and also waterfall methodology? Two types of methodologies ఉన్నాయి కదా. సో waterfall and agile. సో వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. సో మనం ఒక 8 years బ్యాక్, ఒక 6 years బ్యాక్, 10 years బ్యాక్ మనం యూస్ వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, కోడింగ్ అనేది డెవలపర్స్ చేస్తారు, రైట్? సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్. అజైల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ప్యారలల్ గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అజైల్లో సీక్వెన్షియల్ జరుగుతుంది, సారీ వాటర్ఫాల్ సీక్వెన్స్ జరుగుతుంది, అజైల్లో ప్యారలల్ జరుగుతుంది. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ అజైల్ ఓన్లీ. సో ఎందుకంటే అజైల్లో ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ని మనం వి డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏమంటామంటే స్ప్రింట్ అంటాం. స్ప్రింట్. సో వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? ఎనీవన్? స్ప్రింట్ అంటే ఏంటండి? ఐడియా ఉందా? రియల్ టైమ్ గైస్, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? యా, సో స్ప్రింట్ ఈజ్ ఏ టైమ్ లైన్. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ డివైడ్ చేస్తాం పీసెస్గా. సో బిట్స్ అండ్ పీసెస్ డివైడ్ చేసి, సో ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ని స్ప్రింట్ అంటాం. ఆ స్ప్రింట్ కి టైమ్ లైన్ ఉంటుంది. సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. ఓకే, యా. సో మనకి 1 month స్ప్రింట్ ఉంటుంది, 1 week స్ప్రింట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 week స్ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింట్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, బై నెక్స్ట్ సండే ఈఓడి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. అదే మంత్లీ అనుకోండి. సో ఈరోజు ఒక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది 2nd October, రైట్? యా, సో నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ కి ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ ద స్ప్రింట్ విల్ బి డిజైన్డ్. సో స్ప్రింట్ అంటే సింపుల్ గా టైమ్ లైన్ అండి. టైమ్ లైన్ ఏంటంటే టైం పీరియడ్. సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డెవలపర్స్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ స్ప్రింట్. సో దిస్ వీకెండ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ స్ప్రింట్, నెక్స్ట్ వీకెండ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద స్ప్రింట్. సో ఆ స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవుతున్నప్పుడు లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. 1 PM 2 PM 1 AM 2 AM మిడ్ నైట్. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఆ లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తే స్ప్రింట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ రోజుతో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి ఫినిష్డ్, రైట్? సో యా, ఈ స్ప్రింట్స్ ఏంటంటే
ప్యారల్గా ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తాకే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనకు ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీలో సో ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మినిమం 6 months నుంచి 1 year పట్టేదండి. 6 months టు మినిమం 6 months టు 1 year. రైట్. సో 1 year పట్టేది. ఎంత టైం ఎందుకు పట్టేది అంటే సీక్వెన్షియల్గా ఒక సీక్వెన్షియల్ వే అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మిడ్లో ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఇష్యూస్ వచ్చాయి కోడింగ్లో. సో ఏమవుతుంది, డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి స్టాప్. ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ స్టాప్ చేసి ఆ ఇష్యూస్ అని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి. సో అదే అజైల్లో అనుకోండి, ప్యారల్ అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి సపరేట్గా ఒక టీమ్ డెలిగేట్ చేసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఇష్యూస్లో. సో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వదు. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 8 years బ్యాక్ 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు మా టీంలో. సో కరెంట్లీ 30 మెంబర్స్ ఓన్లీ. వై దట్ మచ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్? బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, డెవాప్స్ టూల్స్. చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్గా అయిపోతుంది వర్క్. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే స్టార్ట్ వర్క్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్. లోకల్ వర్క్ స్పేస్. సో ఈ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? వేర్ వి స్టార్ట్ అవర్ వర్క్. ఎక్కడైతే వాళ్ళ వర్క్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ వర్క్ ని లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటాం. రైట్, యా. సో ఇదే మనం ఏమంటాం అంటే లోకల్ గిట్ అని కూడా అంటాం. లోకల్ గిట్ అని కూడా అంటాం. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ ని లోకల్ గిట్ అంటాం. సో గిట్ అంటే ఏంటంటే మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ లో చూసాం, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ లో చూసాం. రైట్. సో గిట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ గిట్? గిట్ ఈజ్ ఏ repository tool or version control tool. So Git is a repository tool or version control tool where we start our work. Developers, మనం కదండి, DevOps engineers కాదు, developers, where they start their work. So which is nothing but local Git. So Git is a repository tool ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. సో రిపాజిటరీ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం డేటాను స్టోర్ చేస్తామో అది రిపాజిటరీ అంటాం. రైట్. సో వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ప్రాజెక్ట్లో. సో 10 డెవలపర్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది కోడింగ్ పార్ట్, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఉంటుంది, ప్లగిన్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఇవన్నీ మోడిఫై చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎవరు ఏది చేస్తున్నారు, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూఐ డెవలప్ చేస్తున్నారు, బ్యాక్ ఎండ్లో మైక్రో సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు వేరే డెవలపర్, డేటాబేస్ ఒక పర్సన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఎవరు ఏ వర్క్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి అంటే దిస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ట్రాక్ చేంజెస్. ఓకే, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ట్రాక్ ది చేంజెస్. హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. సో ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టంలో కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయండి. సో హూ డిడ్ చేంజెస్, when did changes, and what purpose did changes. So based on these parameters, Git will track the versioning. So who did changes? For example, Ram did changes. So when did changes? By 9 a.m. on 2nd October, did some changes. So what purpose did changes? Right. So due to some production issue, prod issue, did some changes. Okay. So based on these parameters, Git will track the versioning. So for example, మనకి జావాలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ ఉంటుంది, జావా డెవలప్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కోడ్ చూపిస్తాను. ఐ విల్ షో యూ సమ్ కోడింగ్. HTML కోడ్ చూపిస్తాను, జావా కోడ్ మన దగ్గర ప్రజెంట్ లేదు. ఐ విల్ షో యూ జావా కోడ్ ఆల్సో లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇది HTML కోడ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్, ఇది HTML కోడ్. ఓకే, ఇదంతా కోడింగ్ పార్ట్. ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు? ఇదంతా చేసేది ఎవరు? డెవలపర్స్. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్మెంట్ చేయరండి. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్మెంట్ చేయరు, టెస్టింగ్ చేయరు. సో మరి మన రోల్ ఏముంటుంది? సో వీ డూ ఆటోమేషన్, we maintain the cloud infrastructure.
రైట్? క్లౌడ్లో సో రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయడం యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్కి రిసోర్సెస్ కావాలనుకోండి మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎందుకంటే కరెంట్లీ అడ్మిన్స్ లేరు, అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్, అడ్మిన్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్, రైట్? సో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఏ అడ్మిన్. సో ఒక 16 ఇయర్స్ బ్యాక్, 17 ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అడ్మిన్గా స్టార్ట్ చేశాను నా కెరీర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్మిన్ రోల్స్ లేవు, అప్పట్లో అంత డిమాండ్ ఉండేది, రైట్? సో కరెంట్లీ డెవలపర్స్ డెవలపింగ్ ది కోడ్, టెస్టర్స్ టెస్ట్ ద కోడ్. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఎనీవన్? యా, screen not visible. So everyone able to see my screen? So can you confirm anyone? So Muhammad, can you check your side? Maybe you have issue. Muhammad. Right. యా, సో ఇది డెవలప్ చేసేది ఎవరంటే డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఈ కోడింగ్ కావాలి, రైట్? సో డెవలపర్స్ తోటి మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం, అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్ అని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో మనం కుబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్, గిట్, ఎల్ఎండి టూల్స్ అన్ని కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, ఫైన్. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే వర్క్ ఆన్ దేర్ లోకల్ గిట్, దే డెవలప్ ది అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎవరు ఏం చేస్తారు అనేది ట్రాకింగ్ చేస్తాకి వర్షన్ కంట్రోల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో గిట్ అంటే రిపాజిటరీ టూల్, వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ అంటే డేటా అంతా కూడా ఒక ప్లేస్కి స్టోర్ చేస్తారని రిపాజిటరీ అంటారు, రైట్? సో ఈ లోకల్ గిట్లో డెవలప్మెంట్ అంతా చేసిన తర్వాత, మోడిఫికేషన్స్, చేంజెస్ అన్నీ అయిన తర్వాత దే పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ విచ్ ఇస్ గిట్ హబ్. సో కోడ్ అంతా కూడా రిమోట్ రిపాజిటరీకి వస్తుందండి, లోకల్ నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీని ఏమంటామంటే విచ్ ఇస్ వీ కెన్ సే గిట్ హబ్ అని చెప్తాం, గిట్ హబ్. సో లోకల్ నుంచి గిట్ హబ్కి ఎందుకు కోడ్ని పుష్ చేయాలి అంటే, సో లోకల్లో ఉన్న కోడ్ని డైరెక్ట్గా మనం డిప్లాయ్ చేయలేము ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తేనే అది ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది మనం, అంతే కదా? సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డైరెక్ట్గా మనం డిప్లాయ్ చేయలేము. సో అందుకే మనకు ఒక రిమోట్ సర్వర్ కావాలి, సో విచ్ ఇస్ గిట్ హబ్ అంటాము. సో గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ ఇస్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ, రైట్? సో మన కోడ్ అంతా ఇక్కడ పుష్ చేస్తారు డెవలపర్స్. ఒకసారి డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయింది, సో కోడ్ ఈజ్ పుష్ టు గిట్ హబ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచి మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? అది దట్ ఈస్ అవర్ రోల్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ని మనం తీసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో, నాన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. యా, సో ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలంటే మనం మాన్యువల్గా చేయమండి. డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా అజైల్లో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఉండదు. సో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాము అంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్ విచ్ ఈస్ జెన్కిన్స్. సో ఈ ఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఫ్లో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అవర్ నెక్స్ట్ టూల్ ఈజ్ జెన్కిన్స్ అంటాము. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్. CI అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. సో మనకి డెవాప్స్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ది టూల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ టూల్స్, అంటే ఒక టూల్ నుంచి ఇంకో టూల్కి కమ్యూనికేషన్ జరగదు. సో ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. అంటే ఇది ఒక మీడియేటర్లా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది, అన్ని టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటుంది, అన్ని టూల్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది జెన్కిన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది? గిట్ హబ్లో ఉంది. సో ఈ కోడ్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలండి. ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఈ కోడ్ అంతా తీసుకుని డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి. సో ఇది అప్లికేషన్ సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ సర్వర్ని మనం టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అని కూడా అనొచ్చు, టామ్ క్యాట్ సర్వర్. సో ఫైనల్గా ఈ కోడ్ అంతా తీసుకుని ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవ్వాలండి. ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, జెన్కిన్స్కి గిట్ హబ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, అన్ని టూల్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో కమ్యూనికేషన్ కావాలి కదా, రైట్? సో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, గిట్ హబ్ని తీసుకొచ్చి జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం.
ప్లగిన్. వాట్ ఈస్ ప్లగిన్? ప్లగిన్ అంటే ఒక సింపుల్గా సాఫ్ట్వేర్ అండి, ఒక ప్యాకేజ్, ఒక ప్యాకేజ్. సో గిట్ హబ్ని తీసుకొచ్చి జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే, సో గిట్ హబ్ ప్లగిన్ ఉంటుంది, ఆ ప్లగిన్ జెన్కిన్స్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే దెన్ జెన్కిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద గిట్ హబ్. సో దే విల్ టాక్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకోండి, దే కెన్ టాక్ ఈచ్ అదర్, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని టూల్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటుంది బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. ఓకే, సో ఒకసారి ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. జాబ్, జాబ్ అంటే ఏంటంటే క్రాన్ జాబ్స్ విన్నారా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ క్రాన్ జాబ్స్? జాబ్ అంటే స్కెడ్యూలింగ్ అండి, స్కెడ్యూలింగ్. క్రాన్ జాబ్స్ అని ఉంటాయి, అవి స్కెడ్యూల్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ అంతా కూడా జెన్కిన్స్లోకి రావాలనుకోండి, ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ చేస్తాం. స్కెడ్యూల్ చేసి ఆ జాబ్ని రన్ చేస్తే, స్కెడ్యూల్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి ఆ కోడ్ అంతా డిప్లాయ్ అయిపోవాలని ఇచ్చాం అనుకోండి, జాబ్ ట్రిగర్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 5 o'clock ఆ జాబ్ ట్రిగర్ అవుతుంది, రన్ అవుతుంది. రన్ అవగానే ఏమవుతుందంటే, సో జెన్కిన్స్ విల్ పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్హబ్ టు జెన్కిన్స్. ఈ కోడ్ అంతా కూడా జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ కోడ్ అంతా పుల్ అయిన తర్వాత ఈ కోడ్ మనం డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేయలేము ఇక్కడ. సో ఏదైతే కోడ్ మనం పుల్ చేసుకున్నామో జెన్కిన్స్కి, ఈ కోడ్ని ఏమంటామంటే రా కోడ్ అంటామండి. రా కోడ్. రా కోడ్ అంటే ఏంటి? అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో ఉండదు. ఈ రా కోడ్ని వీ కెనాట్ డిప్లాయ్ ఆన్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ రా కోడ్ని అర్థం చేసుకోలేవు, ఎందుకంటే ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో ఉండదు, రైట్? యా, సో ఒకసారి మనకు జెన్కిన్స్కి కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కోడ్ని ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వి రిక్వైర్డ్ వన్ మోర్ టూల్ హియర్, విచ్ ఈస్ మావెన్. సో ఈ మావెన్ ఏం చేస్తుంది, మావెన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మావెన్. మావెన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్. మావెన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్. సో మావెన్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే జెన్కిన్స్కి ఏం చేయాలి మనం? మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే జెన్కిన్స్కి ఇక్కడ కూడా ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ప్లగిన్. అలాగే టామ్ క్యాట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ప్లగిన్, రైట్? సో ఎవ్రీవేర్ ప్లగిన్. యా, సో మావెన్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం, ఎందుకు అంటే ఈ రా కోడ్ ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో మావెన్ ని మనం బిల్డ్ టూల్ అంటాం, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కూడా అంటాం. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనొచ్చు, బిల్డ్ టూల్ అనొచ్చు. సో మావెన్ ఈజ్ ఎ బిల్డ్ టూల్. వాట్ మావెన్ విల్ డూ? సో మావెన్ విల్ జనరేట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటాం. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్, ఆర్కైవ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఒక రా కోడ్ని తీసుకుని మావెన్ ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తా. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఒక బైనరీ ఫైల్గా, వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఆ ఆర్టిఫాక్ట్స్నే ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అర్థం చేసుకుంటాయి. సో రా కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయలేము ఇక్కడ, అందుకేంటంటే మావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. మావెన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రా కోడ్ని, అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్ తీసుకుని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ మనకు డెవలప్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే గిట్లో జావా డెవలప్మెంట్, జావా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, జావా డెవలప్మెంట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో జావా డెవలప్మెంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయండి. జావాలో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డెవలప్మెంట్లోనే 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే ఐడియా ఉందండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్? అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. Third one is, yeah, త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్, 3 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారనుకోండి డెవలపర్స్, సో అప్లికేషన్ మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ జార్ అంటాం, జార్. మావెన్ ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఆ కోడ్ని జార్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జార్ అంటే
జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటాం మనం. జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్. ఇదంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రియల్ టైంలో జరిగే ప్రాసెస్ ఇదంతా. జార్ అంటే జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఒక ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే ఆ రా కోడ్ అంతా ఒక బైనరీ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, జార్ ఫైల్గా. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వార్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, వార్ ఫైల్గా. వెబ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. అదే ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, సో ఈఏఆర్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఎంటర్ప్రైజ్. సో యాజ్ పర్ ది డెవలప్మెంట్ సో ఈ మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో రెస్పెక్టివ్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్. యా. సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేటర్. ఈ క్యాల్కులేటర్ అనేది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఈ క్యాల్కులేటర్ నా ల్యాప్టాప్లోనే వర్క్ అవుతుంది. సో నా క్యాల్కులేటర్ మీ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ అవ్వదు, మీ క్యాల్కులేటర్ నా ల్యాప్టాప్లో వర్క్ అవ్వదు. అది లోకల్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటాం. సో అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం, అది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్. ఫ్లిప్కార్ట్ ఈజ్ దే వెబ్ అప్లికేషన్, ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే సో దిస్ విల్ వర్క్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ అండి. గ్లోబల్గా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేస్తుంటారు. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫార్మాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, సో ఈఆర్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ సో మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక జార్ వార్ ఇయర్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఇక్కడ వార్. సో ఈ వార్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ వార్ ఫైల్ని విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. Jenkins will push the war file to application server. Here we deploy the application server. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్, ఒక 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అది ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు మీరు? సో ఈమెయిల్ పంపించాలనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ ది ఫైల్స్ ఇంటూ ఈమెయిల్, యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ ఫైల్ అండ్ అటాచ్ టు ఈమెయిల్ అండ్ సెండ్ ఇట్ అక్రాస్. సేమ్ వే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్ మ్యావెన్ ఆల్సో. మ్యావెన్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఈ రా ఫైల్స్ అన్ని తీసుకుంటుంది, తీసుకొని రా కోడ్ని మ్యావెన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ ఫైల్. ఆ సింగిల్ ఫైల్ని మళ్ళీ బ్యాక్ జెన్కిన్స్కి ఇచ్చేస్తుంది, జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది లైవ్ అప్లికేషన్లో జరిగే ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎస్డిఎల్సి అంటాం. సో బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. రైట్. సో ఈ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్లో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు కోడ్ని, అప్లికేషన్. రైట్. సో టెస్టర్స్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఏం చేస్తాం, మన రోల్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే జెన్కిన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి మన రోల్స్. గిట్ అంతా కూడా డెవలపర్ టూల్, గిట్ డెవలపర్ టూల్. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత మనకి కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం జెన్కిన్స్కి, గిట్ హబ్ అనేది వన్ టైం యాక్టివిటీ. ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది ఒకటేసారి చేస్తాం, మళ్ళీ చేయం. సో జెన్కిన్స్లో ఏం చేస్తామంటే జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటాం. పుల్ చేసుకుని ఆ రా కోడ్ని ఒక వార్ ఫైల్గా, జార్ ఫైల్గా, ఈఆర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి సో ఆ జార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది లైవ్ అప్లికేషన్లో జరిగే ప్రాసెస్, లైవ్ అప్లికేషన్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, లెటెస్ట్ టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్ తీసుకోండి, లేదంటే రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఉందనుకోండి, ట్రెండ్స్. ఓకే, ట్రెండ్స్ అప్లికేషన్, ఇది కూడా డిజిటల్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో ఈ ట్రెండ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా బ్రాండ్స్ తీసుకోండి, ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏమంటామంటే మనం మైక్రో సర్వీసెస్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో డిజిటల్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇవన్నీ కూడా ఏమంటామంటే మైక్రో సర్వీసెస్ అంటాం మనం, మైక్రో సర్వీసెస్. ఓకే. సో ఈ ప్రైజింగ్ ఇవన్నీ ఎవరు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు? ఆఫర్స్ 50% ఆఫ్, 50% ఆఫ్ అని పెట్టారు కదా ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారంటే లోకల్ గిట్లో అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు, డెవలపర్స్ మాడిఫై చేస్తూ ఉంటారు కోడ్. మాడిఫై చేసి ఆ కోడ్ని గిటాబ్ మూవ్ చేస్తారు. గిటాబ్ మూవ్ అవగానే జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కోడ్ తీసుకుని
ఒక వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి సో ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. డిప్లాయ్ చేయగానే ఆ చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని చూపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని చూపిస్తూ ఉంటాయి. అది ఎవరు చేస్తారు? ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకే, సో ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి చూడండి, సో ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్. సో అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ లేదనుకోండి, అప్లికేషన్లో బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. బ్యాక్ ఎండ్లో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ పెట్టేస్తారు, అది పుష్ చేస్తారు గిట్హబ్కి, జెన్కిన్స్ తీసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తారు, దెన్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద వెబ్సైట్. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ రైట్? సో డెవలపర్స్ ఏంటంటే ఒక ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు, సో అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కూడా, మెయింటెనెన్స్. ఇది మెయింటెనెన్స్ అంటారు యాక్చువల్గా. సో ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన డెవలప్మెంట్ అంట, రైట్? సో బోత్ ది పర్ఫార్మ్, రైట్? క్లియర్ రైట్ అప్ టు హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఇది ఏంటంటే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ వెరైజాన్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్. ఓకే, సో వెరైజాన్ ఏంటంటే టెలికామ్ డొమైన్, యూఎస్లో వెరీ పాపులర్ కంపెనీ. సో ఐ వర్క్ విత్ దట్ కంపెనీ, 2005లో జాయిన్ అయినాను. సో 7.5 years వర్క్ చేశాను వెరైజాన్. సో ఆ కంపెనీ ఏంటంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటంటే టెలికామ్ బిజినెస్. ఓకే, సో అక్రాస్ ది స్టేట్, అక్రాస్ ది యుఎస్, నాట్ ఓన్లీ స్టేట్, సింగిల్ స్టేట్, అక్రాస్ ది కంట్రీ దే ఆర్ యూజింగ్ వెరైజాన్ ఫోన్స్. మనం జియోలో వాడుతున్నాం, జియో. అలా యుఎస్ అది చాలా పాపులర్. వెరైజాన్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, వెరైజాన్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, వెరైజాన్ వైర్లెస్ ఉంటుంది, వెరైజాన్ సిమ్ కార్డ్స్ అన్ని కూడా, ఎవ్రీథింగ్. సో అంత ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో వర్క్ చేసేదాన్ని ఈఆర్ అంటాము. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే సో ఈవెన్ వెబ్, డెస్క్టాప్ అండ్ ఆల్సో ఇవన్నీ కలిపి ఈఆర్ అంటాం. ఓకే, అది కొంచెం కోర్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. నౌ వన్స్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్, సో అది మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది రియల్ టైంలో జరిగే ప్రాసెస్ అండి. రియల్ టైంలో డెవలపర్స్ చేసే ప్రాసెస్. సో మన రోల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మాన్యువల్గా చేయం, బై యూజింగ్ జాబ్స్. ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ జాబ్ షెడ్యూల్ చేస్తాం, ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ అండ్ ద కోడ్ విల్ బి పుల్డ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వార్ ఫైల్, డిప్లాయ్ అంటూ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఫైన్. సో మరి ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అంతా ఫైన్, దిస్ ఇస్ ఓకే, కానీ టెస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ఎప్పుడైతే కోడ్ జెన్కిన్స్కి రాబోతుందో ఈ మిడ్లో టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ యూజ్ చేసి అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ టెస్టర్స్ యూస్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటారు. బై యూజింగ్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ దే టెస్ట్ ది కోడ్. సో దిస్ టూల్ ఈస్ సోనార్ కోడ్ రివ్యూ. ఈ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ ట్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఈ ట్రెండ్స్ అప్లికేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి బగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, కోడింగ్లో బగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో కోడింగ్లో డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఉంటే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోడింగ్లో 10 డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఈ మైక్రో సర్వీస్ 10 times కనపడుతూ ఉంటుంది మనకి, రైట్? సో కోడింగ్లో బగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ ప్రైజింగ్ అనేది, సో ప్రైజింగ్ మనం క్లిక్ చేసాం ఈ ప్రోడక్ట్ని, మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, లోపలికి కనిపించదు. కోడింగ్లో ఎర్రర్స్ ఉంటే దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యూఐ. మన ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూఐ అంటే ఏంటండి? ఫ్రంట్ పేజ్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో యూఐలో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది కోడింగ్ ఎర్రర్ ఉంటే. సో అది లేకుండా ఫిక్స్ చేసి, డూప్లికేట్ లైన్స్ లేకుండా ఫిక్స్ చేసి ఫైనల్గా వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తారు టెస్టర్స్. సో ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఈ సోనార్లో ఏం చేస్తారంటే దే క్రియేట్ సమ్ మెట్రిక్స్ అండి. ఈ మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే, సో మోర్ దాన్ 3 డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్నా, మోర్ దాన్ 3 ఎర్రర్స్ ఉన్నా, సోనార్ విల్ నాట్ అలౌ టు ప్రొడక్షన్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవ్ చేయదు, జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళనివ్వదు.
అక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది, కట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ పంపిస్తాం. అది సార్ ఫంక్షన్ అంటే. సార్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ లైక్ గేట్వే, ఒక గేట్వేలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ క్రియేట్ చేసిన మెట్రిక్స్ లైన్స్, 3 లైన్స్, డూప్లికేట్ లైన్స్ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా, 3 ఎర్రర్స్ కంటే ఎక్కువ ఎర్రర్స్ ఉన్నా సోనార్ విల్ నాట్ అలౌ, రైట్. అక్కడ టెస్టింగ్ అంతా జరుగుతుంది. అది ఎవరు చేస్తారు? టెస్టర్స్ చేస్తారు. DevOps engineers not require testing knowledge. DevOps engineer not require developing knowledge. ఓకే, సో మన రోల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫైన్, యా. సో టెస్టింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత జెనికిన్స్ తీసుకొని వార్ఫల్కి కన్వర్ట్ చేసి, సో ఇక్కడ మ్యావెన్లో కూడా ఒకసారి టెస్టింగ్ జరుగుతుందండి. మ్యావెన్ లెవెల్లో కూడా టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. మ్యావెన్ లెవెల్లో కూడా యా వ్యాలిడేషన్ అని కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి. వ్యాలిడేషన్, టెస్ట్, కంపైల్ అని కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి. ఈ క్రియేట్ చేస్తుంది. మ్యావెన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం మనం. సో మ్యావెన్లో కూడా టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, వార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసే ముందర కూడా టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. అదేంటనేది మనం చూద్దాం మ్యావెన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఫైనల్గా ఆ కోడ్ అంతా కూడా, అప్లికేషన్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ మూవ్ చేసి జెనికిన్సే డిప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. మనం మాన్యువల్గా డిప్లై చేయం, జెనికిన్సే డిప్లై చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. ఇది రియల్ టైంలో జరిగే ప్రాసెస్. ఫైన్, యా. అయితే ఇక్కడ సో మనకి ఇవి కాకుండా, ఈ టూల్సే కాకుండా ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో కూడా చూద్దాం. సో ఇంకా మనకి ఏం టూల్స్ ఉన్నాయంటే Ansible, Docker and Kubernetes and also Terraform. ఇవి కాకుండా గ్రాఫానా అండ్ ELK స్టాక్. ఇవన్నీ మన కోర్సులో ఉన్నాయి టూల్స్ అన్ని కూడా. సో Ansible అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. అంటే బై యూజింగ్ Ansible కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా. జెనికిన్స్ చేసే వర్కే Ansible చేస్తా, కానీ ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేస్తూ ఉంటుంది Ansible. అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో డోకర్, వాట్ ఈస్ డోకర్? Ansible ఇస్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం. Ansible is a configuration management tool అంటాం. సో బై యూజింగ్ Ansible ఆల్సో యూ కెన్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తామంటే, సో యా ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. సో అది సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. సో డోకర్ని ఏమంటామంటే, సో డోకర్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ టూల్ అంటాం. కంటైనర్ టూల్. కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే, ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ కంటైనర్? కంటైనర్ ఇస్ ఏ జస్ట్ లైక్ బాక్స్. కంటైనర్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ బాక్స్. We can create containers to deploy the applications. అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో యూస్ చేస్తాం. సో కరెంట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్స్ అన్ని. సో కానీ డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వాలంటే సో కంటైనర్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్టర్. సో మనం రన్ చేసే అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ డిప్లాయ్ అని? కంటైనర్లో డిప్లాయ్ అని. సో కంటైనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్చువల్ సర్వర్స్. సో కరెంట్లీ మనం కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. సో ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా ప్లేస్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో మనం కోవిడ్ టైంలో, లాక్డౌన్ టైంలో ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ద ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం ఆన్లైన్ షాపింగ్. మీరు గ్రాసరీస్ బుక్ చేస్తే 10 minutes వచ్చేస్తాం. అంత ఫాస్ట్ ఎందుకు ఉందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో డోకర్ కంటైనర్స్. ఓకే, యా. సో క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ టు డోకర్ అండి. ఈ టూల్ ఏమంటామంటే ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటాం. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. సో ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ డోకర్. సో ఇది క్యూబర్నెటిస్ ఏం చేస్తుందంటే, డోకర్ రిలీజ్ అయింది 2013 రిలీజ్ అయింది డోకర్. సో డోకర్లో క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు, ఉంది కానీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్. సో ఇమీడియట్లీ 2014లో క్యూబర్నెటిస్ రిలీజ్ అయింది. సో క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ అడ్వాన్స్డ్ డోకర్. అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఇంకా అంటే డోకర్ కంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తుంది క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ టెరాఫామ్. టెరాఫామ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్ అంటాం. టెరాఫామ్ ఏమంటామంటే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్, స్టోరేజెస్, నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ క్లిక్తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. 1000 సర్వర్స్ కావాలి మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. టెరాఫామ్ యూస్ చేసి 1 minute క్రియేట్ చేయొచ్చు 1000 సర్వర్స్.
విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, ఈ టూ ఏంటంటే సో మానిటరింగ్ కోసం వాడతామండి, మానిటరింగ్ కోసం యూస్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ కి యాన్సిబుల్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. జెన్కిన్స్ కి యాన్సిబుల్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ చేస్తామంటే మిడ్ లో చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, యాన్సిబుల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ యాన్సిబుల్. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తా అంటే యాన్సిబుల్ కి ట్రిగర్ అవుతుంది జాబ్, యాన్సిబుల్ వెళ్ళి డిప్లై చేస్తాం. అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేయాలంటే అలా చేయొచ్చు. ఓకే, సో రియల్ టైంలో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా జెన్కిన్స్ నుంచి కూడా చేస్తాం, యాన్సిబుల్ నుంచి కూడా చేస్తాం. రైట్, సో యాన్సిబుల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జెన్కిన్స్ కి వెబ్ సర్వీస్ కి మధ్యలో, అప్లికేషన్ సర్వీస్ కి మధ్యలో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సో జెన్కిన్స్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద యాన్సిబుల్, యాన్సిబుల్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆన్ టార్గెట్ సర్వర్స్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు జెన్కిన్స్ కి, డాకర్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, అండ్ టెరాఫార్మ్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామండి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఒక ప్లగ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. రైట్, సో ఇదంతా కూడా హై లెవెల్, దిస్ ఇస్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇవన్నీ అన్ని యూస్ చేయమండి ఒకటే ప్రాజెక్ట్, అన్నీ ఉండవు. మీకు ఏదైనా గిట్ జెన్కిన్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే ఉంటుంది, లేదంటే డోకర్ ఒకటే ఉండొచ్చు, యాన్సిబుల్ ఒకటే ఉండొచ్చు. సో ఇన్ని టూల్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ వేస్లో మనం వీటి మీద ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాం మన క్లాసెస్లో. రైట్, మీరు ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ కైనా ఫిట్ అయిపోతారు మీరు, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ కైనా ఫిట్ అవుతారు. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? యా, సో ఇది బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం, ఎస్డిఎల్సి అంటాం. దిస్ ఫ్లో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎంటైర్ డెవాప్స్ అంతా కూడా ఇదే ఫ్లో ఫాలో అవుతాం మనం, ఎంటైర్ డెవాప్స్ అంతా కూడా ఇదే ఫ్లో వెళ్తాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ గిట్ జెన్కిన్స్, గిట్ హబ్, తర్వాత జెన్కిన్స్, తర్వాత మ్యావెన్. సో ఈ ఫ్లోలో వెళ్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ఫ్లో. సిఎస్సిడి లేకుండా ప్రాజెక్టు అజేల్ రన్ అవ్వదు. ఇది సిఎస్సిడి అంటాం ఫ్లోని బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ అంటాం, సిఎస్సిడి ఫ్లో అని కూడా అంటాం. మీరు ఒకసారి నౌకరికి వెళ్ళి సిఎస్సిడి అని టైప్ చేయండి, నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్. అంటే సిఎస్సిడి టూల్ అంటే ఏంటి? జెన్కిన్సే. జెన్కిన్స్ లేకుండా మనకి ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వదు. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ప్లేస్లో మనకి టీమ్ సిటీ అని ఒక టూల్ ఉందండి. టీమ్ సిటీ అనే ఒక టూల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే టూల్స్ అన్ని కూడా 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్లో వాడుతున్నారు. మనం ఏదైతే మన కోర్స్ కంటెంట్లో ఉన్నాయో టూల్స్, ఇవన్నీ కూడా 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే పాపులర్ టూల్స్. సో జెన్కిన్స్ ప్లేస్లో వేరే టూల్ ఉన్నా డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. మీరు జెన్కిన్స్లో వర్క్ చేసామని చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏటీ ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్. రైట్, సో మీరు జెన్కిన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తే ఏ టూల్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ రైట్ ఎవరీవన్? మీకు ఇంటర్వ్యూ టైం అనేది ఉంటుందండి. జేడీ జరిగేటప్పుడు మీరు ఈ టూల్ డిప్లాయ్ చేయాలి అని చెప్తారా, ఇంటిమేషన్ ఇస్తారా? ఎక్కడండి? ఇప్పుడు మధ్యలో జెన్కిన్స్ తర్వాత మీరు ఈ టూల్ మీరు డిప్లాయ్ చేయండి లేకపోతే. రైట్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ ఫ్లో అనేది ఇనిషియల్గా సెటప్ అయిపోయి ఉంటుందండి, ఫస్ట్ టైమే ఉంటుంది, ఇదంతా సెటప్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో లేదు వాళ్ళు అప్పుడే సెటప్ చేస్తారనుకోండి, ఎవరు చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ చేస్తారు, ఆర్కిటెక్ట్స్ వెండర్స్ చేస్తారు. సో మనకు అంత ఛాన్స్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే ఇది కోర్ లెవెల్ యాక్టివిటీ. కానీ మన ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్లో ఇదంతా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఇది కోర్ యాక్టివిటీ. సో రియల్ టైంలో ఏంటంటే మనకి నార్మల్ ఇంజనీర్స్కి ఇవ్వరు ఇది యాక్టివిటీ, అసలు యాక్సెస్ ఇవ్వరు. రైట్, ఎవరు చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ చేస్తాం, ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి బిల్డ్ చేసి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా రెడీ చేస్తాం. ఓకే, యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్ ఎనీవన్? సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జెన్కిన్స్ ప్లేస్లో టీమ్ సిటీ ఉందనుకోండి, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు టీమ్ సిటీ ఐడియా ఉందా, నాలెడ్జ్ ఉందా అని. టీమ్ సిటీ నాలెడ్జ్ లేదన్నా అనుకోండి, సో దే గివ్ కేటీ బికాస్ యూ హ్యావ్ జెన్కిన్స్ నాలెడ్జ్, జెన్కిన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది మీకు. టీమ్ సిటీ వాళ్ళు కేటీ ఇస్తారు, సో దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్. రైట్, సో క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ అప్ టు హియర్? ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ మావెన్స్ ఒకటే సర్వర్ లో ఉండొచ్చు సార్, లేకపోతే డిఫరెంట్ సర్వర్స్ చేయొచ్చు అండి, ఒకటే సర్వర్లో చేయొచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో కూడా చేయొచ్చు.
జెనికిన్స్ మావెన్ ఒకటే సర్వర్లో బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. కానీ రిమోట్ రెపో జంకిన్స్ ఒకటే సర్వర్ లో ఉండదు. లేదండి, రిమోట్ రిపో అంటే ఇది వెండర్ థర్డ్ పార్టీ సర్వర్ అంటాం. గిటాబ్ ని దిస్ ఇస్ వెండర్ సర్వర్. సో ఇక్కడ Vendor. చూడండి, ఇక్కడ గిటాబ్ ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసాను చూడండి. ఇది గిటాబ్ అండి, ఇది గిటాబ్, ఓ ఇది రిమోట్ సర్వర్. రిమోట్. యా ఓకే ఫైన్. సో ఈ ఫ్లో అంతా మనం చాలా డీటెయిల్గా, చాలా క్లారిటీగా, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం అంతా కూడా, థియరిటికల్గా కాదండి. ఇది జస్ట్ మీకు హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది రియల్ టైం యాక్టివిటీస్ ఎలా చేస్తామో అలా చేస్తాం. అన్ని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి మన సెషన్స్లో, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫైన్. యా సో ఇంకా గ్రూప్లో రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే, గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే ఈరోజు యాడ్ అవ్వండి. సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు లింక్ చేంజ్ అవ్వలేదు, సేమ్ లింక్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో ప్రాసెస్ యా గో హెడ్ అడగండి. ఎస్ గో హెడ్ ప్లీజ్. మహమ్మద్ ఐ థింక్. క్వశ్చన్ అడగండి. రైట్. యా సో ఇంతవరకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో యాడ్ అయ్యారు చాలా మంది ఉన్నారు గ్రూప్ లో. సార్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా EC2 ఇన్సిడెంట్ అవుతుందా సార్? ఈసీటీలో చేస్తామండి, క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో చేస్తాం. మనం లోకల్లో చేయమండి, ఇవన్నీ లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేయం, మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయం, అన్ని కూడా క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో చేస్తాం. ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్. యా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. సో మనకి ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. సో గ్రూప్లో మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే. సో మీరు రిజిస్టర్ అయితే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. సో రేపటి నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుందండి. సో ఆల్రెడీ 4 సెషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి మనకి. ఓకే. సో రేపటి నుంచి ఇంకా రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో టుమారో డే ఆఫ్టర్ సర్వర్స్, నెట్వర్క్స్, ఐపీ అడ్రసెస్, ఇవి బేసిక్స్ ఉంటాయి. సో తర్వాత మనం స్లోగా ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎంటర్ అవుతాం. రైట్. యా సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో యాడ్ అయితే మీకు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి అండ్ మీ కోర్స్ కంటెంట్, డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా షేర్ అవుతూ ఉంటాయి. యా సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. మై నెంబర్ ఈస్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ హియర్. ఓకే. సో 9642221711 is my number. So anyone newly joined today, can you share your WhatsApp number here? This is my number, mobile number, personal number. You can take down. Yeah. So anyone newly joined today, you can share your WhatsApp number here. WhatsApp number and email address. So that will provide you previous recordings. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ మీరు ఈరోజు వచ్చినట్టు కదా, ఫస్ట్ టైం కదా. యా సో మీకు రికార్డింగ్స్ పంపిస్తాను, నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. సో మీరు ఒకసారి నాకు పింగ్ చేస్తే సో ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ విల్ ఫార్వర్డ్ టు యూ. యూ కెన్ గో త్రూ ద డెమో రికార్డింగ్స్. ఫైన్. యా సో రేపటి నుంచి మనకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలంటే ప్రాక్టీస్కి. సో మొబైల్లో ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. సో ల్యాప్టాప్లో మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉంటే బెటర్. ఎందుకంటే సో మన జెనికిన్స్, క్యూబర్నెటిస్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 8 GB స్టోరేజ్, 8 GB ర్యామ్ లేకపోతే స్లో అవుతుందండి. స్టోరేజ్ ఎంత ఉన్నా పర్లేదు, 200 GB ఆర్ 500 GB ఆర్ 1 TB ఉన్నా నో ఇష్యూ. అండ్ ర్యామ్ 8 GB ఉంటే బెటర్. మీకు i3 అయినా i5 అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. యా సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో లింక్ మే బి చేంజ్డ్, దట్ ఈస్ వై కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ మెసేజ్ మీ, కెన్ కాల్ మీ టు మై నెంబర్. ఫైన్. యా థ్యాంక్ యూ ఆల్.